I hope you had a good day, and I welcome you to our today's class. In our lesson today, we are going to have a conversation on living within our means. You see, when we talk about living within our means, this is a very important topic to each one of us. Na hii ni kwa sababu ile maisha ambayo huwa tunakaa kulingana na ile mapato ambayo huwa tunapata directly huwa ina affect our mental well-being. Kama kuna kitu kimoja ambacho huwa kinasumbua watu wengi sana na kuwaumiza mentally ni the frustration ambayo huwa inaletwa na how we interact with finances. You see, the topic of finances si topic ambayo watu wengi wameisikia wakiwa watoto wadogo kama wanakuwa. Hata wakati watu wamekuwa pale shuleni wakisoma, iwe ni ile mfumo ya zamani ama hata mfumo yenye iko saa hizi, hautaona sana wakitilia maanani ile financial education. Ukiangalia systems katika nchi zingine, utaona kuna nchi ambazo ziko very keen on financial education. Lakini most of the places wanafunzwa kuwa wanafunzi wazuri na kwenda kufanya pale kazi kwa ofisi, na after that hakuna mambo mengi sana about finances ambao huwa wanafunzwa. Itakuwa tu ni mambo kidogo tu wanapofunzwa kwa mahesabu, mambo kama ya discount, higher purchase, lakini sana sana si mambo ambayo iko so much related na their financial well-being. So utakuja kuona wengi wanakuwa adults bila kupata mafunzo hasa ya finances, wanapata kazi ama wanajiajiri wenyewe, na tena wanajipata wakiingia katika ile cycle ya frustration kwa sababu wana interact na finances kama experimentation, which is not usually a very good thing. So utakuja kuona kuna watu wengi sana ambao financial frustration yao imekuja ku affect their mental wealth simply because they are not living within their means. It is very important to note that living within one's means haimaanishi that someone should always be comfortable with what they earn. Hapana, you can be able to expand or to multiply your sources of income. Si lazima ati ile source moja ulikuwa nayo kutoka pale mwanzo, simply kwa sababu umeweza kulive within hiyo means yako, eti ukae comfortable pale. Hapana, you can be able to broaden your finances. Of course, uweze kufanya savings, ufanye investment, so that maybe you can have a secondary source of income and even a third source of income. So, katika mafunzo yetu ya leo, nitaweza kutaja tips kadhaa ambazo zitatusaidia sana kuhakikisha that we are living within our means. Pointer number 1. Recognizing when we are starting to overspend. You see, many people know very well how much money they make. Iwe ni on a day-to-day basis, iwe ni wenye huwa analipwa after 2 weeks, ama ni those who are paid after 1 month. So, watu wanajua how much they earn. And when I'm talking about how much they earn, I'm sure we are talking about what someone gets as net, not the gross. Sababu gross itakuja kukatwa tax, itakuja kukatwa mambo ingine, but we are talking about the net. The net yenye mtu huwa anapata, the net salary ambayo mtu huwa anapata. Sasa kama mtu anajipanga, lazima akuwe na picha nzuri sana ya the net income yake ni gani, so that ile expenses atakuwa ako nayo isije ikazidi hii net ambayo ako nayo. Lakini utakuja kuona wakati mwingi watu wanaanguka katika hii mtego ya kuwa na a monthly expense yenye iko zaidi ya the net income ambayo wako nayo. So unapata mtu maybe net income yake ni X, lakini expense yake iko zaidi ya hii X. Inaweza kuwa ni zaidi maybe mara 2, na hii inamaanisha namna gani? Huyu atakuwa ameanza kukaa ama kuishi beyond means yake. So hii itamfanya azidi kuzama either into debt ambayo itakuja kumfrustrate at some point, na atafika at a point hawezi kukopa zaidi. So the point hapa ni
wakati someone is earning, ni vizuri sana kuwa very clear with what is the net income, so that hii net income ambayo mtu ako nayo aweze kujipanga financially around that net income. Nakumbuka haitakuwa kitu ya busara sana kuwa net income yako unaiconsume yote huo mwezi, kwa sababu itakuwa inamaanisha hauweki mbegu ya kupanda. Hauweki mbegu ya kupanda, na kama hakuna mbegu ya kupanda, inamaanisha you could be comfortable with your net saa hizi, lakini maybe in 5 years or 10 years mambo itakuwa imechange na net yako itakuwa imechange your net income, na kwa hivyo haitakuwa inatosha. So what I'm talking about is this: ni vyema sana kuwa na proper understanding of what is your net income, so that you can be able to organize yourself within hii net income uko nayo. Kama ni katika a family setting, kuna husband na kuna wife, lazima net yao yote mbili iweze kuwekwa pamoja, iwe hiyo ndio net income ya hiyo familia. So that katika hii net income ya familia iko hapa, hawa couple waweze kujipanga na familia yao on how they should be able to navigate with the net income ambayo wako nayo. Kuna watu wengine ambao huwa wana spend more than their net and they know it. Lakini wanafanya vile kwa sababu nyingi sana ambazo wana justify that mtu ana spend zaidi ya ile net yake, na anajaribu kujustify, na anajua kabisa ana spend zaidi. Ile kitu hajui, anaweza kuwa tu comfort kwa muda mfupi, lakini within a short period of time justification yake itakuja kumsaidia, kwa sababu financially the facts will remain the facts. Kuwa you are spending beyond your net income, and if you are spending beyond your net income, utakuja kuzama katika debt trap na financial frustration ambayo itakuja kuaffect your mental well-being. Kuna watu wengi nimepatana na wao, na mtu anasema, sasa mimi coach huwa sina ile mshahara ya mwisho wa mwezi, ama huwa sina ile nalipwa after 2 weeks. Mimi kazi yangu ni ya kila siku, so mapato yangu inakuja kila siku. Na sasa if this is the case or this is a situation, you can still be able to have that discipline ya kujua kama kila siku mimi napata y amount of money na iko constant ama huwa ina change kidogo, lazima uweze kucalculate the total in a month, so that you can start working with a monthly budget, because it's so easy to be able to add up those numbers and you can be able to tell how much money you make in 1 month. So you can now be able to have a solid budget ambayo itakuwa inapelekana month per month. Na ukifanya hivi, utakuwa umepata that broader picture ya kuweza mpaka kujua your annual net income inakaa namna gani, so that hata wakati utakuwa unafanya ile mnasema New Year's resolutions, kujipanga kwa sababu ya mwaka mpya, at least you have a projected income of that particular year ambao unajipanga. So hata kama unalipwa kila siku ama unalipwa after 2 weeks, you can still be able to calculate your net income. Then something else very important to note here. You see the people who are paid at the end of the month ama after 2 weeks, sana sana kuna reality ambayo haijaingia katika mawazo yao, na ni vizuri hii reality iweze kuingia katika orbit ya mawazo, kwa sababu kama hutakuwa na reality ya kujua, yes I'm paid at the end of the month, yes I'm paid after 2 weeks, but how much do I make in 1 day? Because kama at the end of the month you get Z amount of money, you should be able to get that Z, which is the net, you divide by 30 days, so that you can be able to tell 1 day how much do you make. And why am I saying this? Ni kwa sababu katika siku moja you are not justified to spend more than you make. Kama ukifanya mahesabu yako and you see that kwa siku moja you earn 2,000 shillings, that kwa siku moja you earn 500 shillings, that kwa siku moja you earn 3,000 shillings. Sasa unacalculate ile mshahara ya mwisho wa mwezi unagawana na siku 30. Then lazima ujaribu juu chini. In 1 day, do not spend more than you are making in that 1 day. Kama una earn 2,000 na ujipata kwa siku moja umespend 10,000, inamaanisha umespend mshahara yako ya hiyo siku moja na siku zingine 5 juu. Na hii inamaanisha chances are very high utakuwa na deficit mbaya sana when the month will be coming to an end.
So ni vyema sana uweze kuelewa your income in terms of monthly basis, the net. Then you're able to understand your income on a daily basis so that you can not miss hapa kwa masiku hapa katikati, then nakuja kushangaa why are things not working at the there. So katika hii point yetu ya kwanza ni creating that awareness so that each one of us can get to recognize the moment you are starting to spend beyond your means. Hiyo ni point yetu ya kwanza, getting to recognize that. Then point yetu ya pili, emotional spending. You see, there are people who find themselves doing a lot of spending. Iwe ni shopping, wanafanya shopping kwa wingi. And my dear, when I'm talking about this particular shopping, I'm not talking about basic shopping. Unajua kama food, you know, the basic, the needs that you must have. I'm not talking about the must to have. I'm talking about hiyo spending nyingine. Maybe ni manguo. Umeona kuna nguo ziko mahali na unaanza kusikia sijui kuna discount ya 10%. Na sasa unajipata pale unajipima hii unajipima hii. And not that you need clothes. In fact, you have so much clothes in your wardrobe. Paka zingine ziko kwa suitcase. Ziko nyingi sana. Hata zingine hujazivaa in months. Lakini sasa unajipata uko pale, unatafuta nguo mpya pale, so you spend. And the moment you spend, you feel very good because you've bought something new. That is emotional spending. Unakuwa na so many pairs of shoes, hata zingine hujazivaa. You bought them and the way you bought them bado ziko hivyo kwa box au kuzitoa. But now unajipata uko kwa the section ya viatu, unajipima viatu, unanunua. Unapata wengine unaenda pale kwa jewelry, unaangalia hii. And my dear, you have a lot of jewelry but you don't even put on. Unajipata ni kama ni perfume, lotion, uko pale, unaangalia hii, unaangalia ile. So unajipata unanunua. And my dear, uko na mingi sana nyumbani hata hujaitumia. So this is emotional spending. So unanunua so that you feel good at that particular time, you feel rewarded. Unajua kwa brain inaitwa dopamine. Unafeel umejireward, lakini hii umenunua hata hauitumii. Unakuja unaangalia mtu mwingine na yeye ni eating out. Nyumbani you have food, lakini unataka tu kwenda kwa restaurant. Unataka kwenda kwenye kuna nyama choma, ice cream. Yani samosa iko pale, sausage zinapikwa pale, mahindi inachemshwa pale. Yani unajipata tu unakula emotionally. You just want to eat out. You can be able to cook at home, but you just want to eat out. You eat out so many times in a week. And you understand very well that ile moment unakula nje, huwa una spend kama mara 3 ama mara 4 zaidi ama mara 5 yenye ungespend kama ungepika pale nyumbani. Na chakula yako nyumbani in most cases itakuwa iko healthy. When eating out a lot, inakuwa ni majunk unaweka kwa system yako zaidi. Unapata wengine ni services. Nywele imetengenezwa 2 days ago, lakini umeibomoa sababu unataka kutengenezwa style nyingine. And of course utafeel vizuri at that particular time. Wengine tu ni services zingine ziko za enjoyment, leisure, ni movie, you know, so many things ambazo si needs. So unajipata you are spending on these other things so much within the month until ukiangalia ama ukijaribu kutrack your expenses, utaona much of the expenses haijakuwa ni logical, imekuwa ni emotional. Na unafanya vile so that ufurahie, you get excited at that particular moment, you pay for that service, you pay for that good. Lakini hiyo excitement huwa ina wear away within a few days. So for you to be able to feel good again, utajipata umerudi pale, then you spend again. Utakuja kuona hii kitu inafanyika hata kwa wale watu wenye hawana income kubwa, bado wanajipata wakifanya emotional spending. Na wale watu wako na income kubwa sana, wako na pesa mingi wameweka, hawa hata hawata realize. Because wakati anatokea pale anatumia 5,000, 10,000, hata realize ametumia kwa card, because there is a lot of money in the bank kwa yule mtu particular. So huyu atajipata amekuwa trapped katika hii mtego sana. Akikaa anajisikia anataka kwenda Kampala for lunch, ananunua ticket ya ndege na anaenda. Akirudi akikaa siku 2 anasikia ni kama ameanza kuboeka, anataka kwenda Zanzibar. Lakini ukiangalia hii yote anafanya ni emotional spending. So the point is this:
wakati unajaribu kutrack your expenses on a monthly basis, ni expenses zipi ambazo ni emotional? Did you have to purchase that honestly? Could you have paid for could you have stayed for a few more days without making the purchase? Could you have stayed even for another month without necessarily making that purchase? Ama ni kwa sababu wakati umepata pesa, akili yako inataka tu kuitumia ndio usikie vizuri, unajipata umeenda ukafanya kitu ambayo haukuwa unafaa kufanya. Hata kama ni gari yako mafuta iko karibu, lakini unataka tu kuweka sababu umepata pesa ijae. So inamaanisha namna gani? Unataka tu kufanya ile purchase ujisikie ukiwa uko rewarded. It is not necessary, but you do it. Some purchases, they are better off given 2 or 3 days before you decide. Lakini kama umepata pesa na ukakimbia kufanya ile purchase, then most of the times itakuwa ni an emotional purchase. It could be beauty, it could be food, it could be clothes, it could be shoe, it could be services, it could be leisure, movie, whatever it is. Kama it is not supported by logic, that is an emotional expense umefanya. You're emotionally spending so that you get to reward your brain. You feel good, but for a short moment, then you go down again, and when you get the next money, you go ahead and you repeat the cycle. So many people were impulse buying, wamekuwa wanajaribu ku satisfy themselves emotionally. And over a period of time, maybe 1 year, 2, 3, 5 years, the kind of money watakuwa wamespend on emotional things, itakuwa ni an amount of money that is unbelievable. And what they will be buying haitakuwa na any value afterward. Ni ya kureward tu hiyo particular time, then damn, they're down again. They get down again. They are done. So they have to get back to the cycle again. Na hii cycle si sustainable. Itakuja kuumiza mtu financially on the short term, on the medium term, and even on the long term. Kwa sababu atakuwa amekwama katika ile mtego ya living beyond means yake. Pointer number 3. Competing with others. You see, there are people who find themselves in the space of wanting to compete with their neighbors, wanting to compete with their colleagues, wanting to compete with their friends, wanting to compete with their relatives, and therefore they end up making purchases that they were not planning to make. Na hii wanafanya kwa sababu mtu amekaa pale akaona jirani yake amenunua kitu. Amenunua ile TV kubwa. Na sasa yeye TV yake iko pale na TV yake inafanya vizuri, lakini kwa sababu jirani amenunua ile kubwa, hii yake anaanza kuona haina maana. Anaanza kufanya juu chini ndio pia yeye aweze kununua kama ile. Jirani wamenunua gari. Na hata yako na gari, lakini hii yake sasa anaanza kuona ni kama sasa hii ni nini niko nayo. Sasa anataka kukompete na huyu jirani yake, hata heri aende achukue loan na yeye aende anunue. Utapata mwingine hata ni mavazi. Na kina mama kwa hii wanasubuana sana. Anaona mwenzake amenunua dress inakaa namna hii, nywele ameweka namna hii, kiatu ameweka namna hii, handbag amenunua namna hii. Sasa akiangalia anaona hata yeye anafaa kuwa na something sana sana ni better than that. Akina mama sana sana anataka better than that. So hata kama hana ile pesa, hata atakopa, hata kwa chama aende anunue dress yenye iko expensive kuliko ile, kiatu iko expensive kuliko hiyo, handbag iko expensive kuliko hiyo, hata nywele yake aibomoe aweke nywele itakuwa expensive kuliko ile ya mwenzake pale ofisini. Sasa hiyo ni competition. Unaona mwingine maybe mtoto amepeleka shule mahali fulani na wako anasomea mahali pengine fulani, lakini sasa kwa ile spirit ya competition, igaa penye mwanafunzi ako yule mtoto wako pako na masomo mazuri, quality of education iko nzuri sana pale, lakini unaenda unamtoa pale ndio mpeleke kwa shule yenye huyu mwingine yako, ama shule yenye inalipa school fees zaidi ya ile. Sasa hii ni competition ambayo inakuja kufanya watu wengi wanazama katika financial difficulties. Unakuja unaona mwingine wameenda mahali vacation, na hata maybe ni kulipiwa, amelipiwa na kampuni, lakini sasa hata unasema si akina nani walipelekwa Mombasa, si walipelekwa Eritrea, hata mimi naenda. So unaanza kusave so that you go for a vacation. And I'm not saying ni vibaya
kusave so that you go for a vacation, but you better save and make an investment. Then what you get from the investment inaweza kuja baadaye kukusaidia kufad hizo mambo za furaha kidogo. So what I'm trying to say is this: hii spirit ya kucompete, kukibizana, huwa imeweka watu wengi katika matatizo makubwa sana financially. Unajaribu kujipima na ile race ya mtu mwingine. Kumbuka kila mtu ako katika race yake. Kila mtu ako katika bio yake. Lakini wakati mimi naanza kujipima na race yako, nitakuwa najikosea. Nafaa niweze kukimbia yangu. Maybe wewe ulianza kukimbia jana na mimi naanza leo na bado nataka nikushinde. Nitajiumiza. Financially nitajiumiza. Watoto wa jirani wanaweza kuwa wako namna hii, wako namna hii, lakini bado wako sawa. Ni vyema kutosheka namna vile. Ile kitu yenye hawezi kuafford financially na mwenzako wako nayo, wacha kujisubua. Unakuwa hauna amani, hauwezi kulala. Yani unakuwa ni kama uko na stress mpaka uko na acidity kwa sababu mwenzako amefanya na hujaweza kufanya. Mwenzako amenunua simu hii na uko na simu nzuri, ina function vizuri, lakini unakuwa hauna amani yule mwenzako anapowekelea simu yake juu ya meza kwa sababu ako na the latest. What is having the latest phone? What is that? What is that? If your phone is working well, why don't you make peace with that? Wacha mwenzako akibia hiyo bio anataka kukibia kwa sababu maisha mnakaa maisha tofauti. Ukisikia mwenzako amehama, umesikia mwenzako amepurchase nyumba mahali fulani, amenunua shamba mahali fulani, na wewe haukuwa na hiyo mpango kwa wakati huu. Wacha kujiumiza. Wacha kuwa hauna amani. Wacha kukosa usingizi. Wacha kujiweka kwa madeni ukijaribu kucompete na yule ama na wale, kwa sababu maisha na safari yenu ni tofauti sana. So, katika pointi hii yetu ya 3, ile competition ambayo watu wamejiwekelea katika maisha imefanya wengi wakaanza kukaa beyond their means. So hiyo ni pointi ya 3. Pointi ya 4, learn to separate needs from wants. You see, there is a very distinct difference between a need and a want katika maisha. Lakini watu wengi wanaenda through life bila kutofautisha hii yote mbili. Na utapata wanachanganya needs na wants, na mpaka wakati sasa mtu anakwama katika death trap, anakuwa na justify ni needs, alikuwa anajaribu kusatisfy. Lakini kumbuka, a need is that thing that you must have to be able to live, kama food. Lakini a want, it is something that is good to have, lakini si lazima ukue nayo katika maisha. Si lazima. Najue kuna confusion mingi sana watu wanakuwa wako nayo. Kwa mfano, wakati unasema that food is a need, yes it is, lakini food can also be a want. Kama kuna food ya a certain amount of money yenye inakutosha na iko sawa, iko balanced, iko nzuri, lakini uamue kukula food ingine 10 times more expensive kuliko ile, sasa hiyo ni want. That is not a need anymore because it is not basic. It's not basic at all. For example, you could have 2 hotels zenye maybe ziko opposite kwa barabara. Hotel moja, this type of food wanauza 300. Basically wanauza 300. Hata inaweza kuwa ni ugali, greens na nyama, wanauza 300. Lakini across kuna hotel ingine iko hapo na the same amount of food inauzwa 10,000. The same. Maybe hata na amount ni kidogo. Sasa wakati unaenda kwa hii, I'm just giving an example. Hii sasa ni want, hii expensive ni want. Because it is even maybe beyond what you can comfortably afford. So, kuna hiyo line iko very thin between a need and a want, but it is very distinct. If I give an example of a phone, if unaweza kutumia a particular phone kwa kazi ambazo unafanya na iweze kukuserve vizuri, that is a want kama uta multiply the same cost of the phone. You see, a phone is a need if umekaa within a certain amount of money that you can afford. And that phone can serve you very well. But when you multiply this amount of money so that uweze kukeep up na the latest phone, sitaki kutaja brand za simu, sasa hiyo yako yenye unapata na hizo pesa mingi sana, sasa it's a want, that one. Not unless you have a very good justification that kuna some kind of businesses unafanya abazo hiyo ndio the primary tool unatumia kufanya
that's another different case. You see, tukiongea mambo ya nguo ni need. Yeah? Lakini when you go for the extremely expensive clothes, now that is no longer a need anymore, it's a want. Because you could have afforded that with a relatively a certain amount of money that is within your reach. But now, when you spend far beyond 20, 50 times more, that's a want now. You see, even a house, we say a house is a need. Lakini, when you find yourself going to a very expensive neighborhood, very expensive for no good reason, and you would have been able to live in another neighborhood that could be 10 times cheaper than that, your housing now becomes a want. Kama hakuna security reasons, ama, health reasons, it's good not to overspend on what we normally call the needs. So, when you talk about needs, kumbuka kila wakati, hizi ni zile a must to have. But, when you get to talk about a want, this is the good to have. Lakini si lazima ukue na. You can stay without it. Lakini utapata watu wengi sana, siku hizi, wameanza kulive beyond their means kwa sababu wamegeuza zile wants wakajustify katika akili yao, this is a need, but it is not a need. So wakati you are going about life, ni vyema sana kuwa unajiuliza, hii purchase nataka kufanya, is this a need or is it a want? Na sisemi watu wasikue na wants katika maisha. In fact, in our last point we will talk about it. Lakini don't find yourself overspending. Don't find yourself getting into debt, living beyond your means, so that you chase wants ambazo maybe watu wengine wako nazo, unataka kucompete na kuwa kama wao na haujaweza kufika katika ile level. So katika point yetu ya 4, learn to separate needs from want. Itakusaidia sana kulive within your means na ikuondolee a lot of mental frustration ambayo huwa inaletwa na wale watu wameanguka ule upande wa wants wakijustify eti ni needs. Point number 5. Separate assets from liabilities. You see, assets and liabilities, again, are distinct. They are different. Though there is a very thin line of their difference, but it is very distinct and very clear. There is someone who will make purchases, akisema hii ni asset ako nayo, but it is not an asset, it's a liability. Remember, the key difference between an asset and a liability is a liability takes money from your pocket, but an asset puts money in your pocket. So when you're talking about the many liabilities that people are accumulating today, wana justify ati ni asset, lakini they are liabilities because they are getting money from their pocket. So for example, if you buy something, like for example, if you buy a car, not for commercial, a car just for your use, and you buy a very expensive car, maybe a relatively cheaper or friendly car could serve the same purpose, but you go for an extremely very expensive car, that becomes a liability because it is not bringing money to your pocket, it is taking money from your pocket. If you go to service it costs an arm and a leg. The kind of fuel it needs, it's premium. The parts, if you need parts, they are premium parts, you can't even be able to get them anyhow. So hii inakuwa ni liability. Lakini kama kuna mtu maybe amenunua kagari hapo na inamfanyia kazi, iko na income, hata inaweza kuwa ni za transport, now that one becomes an asset because it is giving putting money in your pocket. Lakini lazima pia umeweza kufanya mahesabu yako vizuri on the basis of return on investment. Something else that we can think about. There is someone who may be having a house. And the house they are having, maybe wametoka ku rent. And the rent they were paying was a particular amount in a very comfortable house. But now, they purchased another house. Many people will confuse a house and they call it an asset, but it is a liability. Because that particular house is eating from your pocket so that you can keep it running. And maybe keeping it running is very expensive. But another person who has got a house and maybe has got a staff quarter and it is rented out, now this one can become an asset because it's putting some money in their pocket. So what I'm trying to say is this. The
purchases that we make, they could be devices, they could be equipment, they could be property. Ni vyema kukaa na unajiuliza, this particular purchase, is it an asset or is it a liability? So that we can try as much as possible to minimize on the liabilities, what is taking money from your pocket, and maximize on the asset, what will be putting money in your pocket. And please note, there are some assets which are assets, yes, but they are dead assets. Yeah, they are dead assets. Kwa sababu hii asset umeipata, you cannot develop it for 40 years. And the rate of appreciating for that particular asset is maybe below how the economy is. Yeah? Ukiangalia venye economy iko na venye ile property ina appreciate, unapata hazipelekani. Ile property ina appreciate at maybe a lower rate. Maybe ina appreciate at 4%. Yeah? Lakini the economy rate iko maybe at 9. You see, if you even put money in a bank today, 10 years from now itakuwa imedepreciate ile value yake, itakuwa imeangusha ile value. So what I'm talking about is, even when you are having an asset, yes, you can see clearly this is an asset, but you have to ask yourself, hii asset, is it a dead asset? Because if it's a dead asset and you have it for an extended period of time, and you cannot even be able to easily liquidate it or convert it to money or sell it, then you may have to rethink about the same. So that in your life, you are able not to find yourself trapped in debts or living beyond your means. And what you did to get yourself in that, you purchased so many liabilities. You borrowed to buy liabilities. You shouldn't borrow to buy a liability. You can only borrow to buy an asset. An asset that will make you money and help you to pay the particular loan or financing that you got to be able to acquire it. So that is point number 5. Point number 6, our last point for today. Budgeting. Budgeting is very important. Yeah? Budgeting ni muhimu sana, na budgeting ni tool moja ambayo itakusaidia kuhakikisha you are not living beyond your means. Many people do not use budgeting. They just spend. They do not track their spending, and they find themselves in the same cycle, month in, month out, year in, year out. But it is simply because one did not prioritize on creating a sound budget. You know, when you're talking a budget is so important that a country cannot run without a budget. Yeah? Remember, a country is so big. Countries have trillions of dollars or shillings, but they have to have a budget so that they can be able to run financially in an organized way. Think of even big corporations, big companies. They have budgets. They can't run without a budget. And they have billions or trillions of money, but they need a budget to be able to run effectively financially. Otherwise, without a budget, financially, they might find themselves in a very confused or chaotic financial situation. Yeah? Even institutions, they have a budget. They run within a budget. So, even in a homestead, in a personal life, a budget has got the same importance. If you keep running without a budget, you will find yourself in a very chaotic financial situation after a very short period of time. Now, a budget should be divided into 3. In your budget, you must first of all have a proper understanding of what we said in our introduction, or in point number 1, you understand your net, not your gross, your net, because your net is what hits your bank. So, within that net that you are having, you should be able to create a budget that will have the category of needs, it will have the category of wants, and it will have the category of savings. So that budget has been divided into 3 parts, majorly. Of course, you will be able to subdivide it, though we won't do that today, but you will be able to subdivide it. So, hapa katika hii, kama ni sako uko nayo, umeweza kuigawanya mara 3. Sehemu moja itakuwa ni ya needs. Hiyo itakuwa ni sehemu kubwa. Then sehemu hii ingine itakuwa ni ya wants, na sehemu ingine itakuwa ni ya savings. So, you might have to decide on the percentage utatumia. Globally, and for many years, financial advisors wamekuwa ki-advocate for a 50, 30, 20% kind of a budget.
So 50% of your income goes to your needs. 20% of your income goes to your savings. 30% of your income goes to your wants. So katika kila shilingi 100 unayopata, 50 inaenda kwa needs, 20 inaenda kwa savings, na 30 inaenda kwa wants. Remember, this is the globally financially accepted formula ambayo imekuwa ikitumika kwa miaka mingi, but you have the freedom to be able to adjust it so that it can be able to suit your particular situation. Kuna mtu mwenye atasema hapa kwa hii want inakuwa ni 30%, nataka hiyo ikuwe ni kwa savings, na ile 20 ilikuwa kwa savings, nataka hiyo 20 sasa ikuwe ndio iko kwa want, yeah? Na hii 50 ibaki kwa needs. So wakati umedivide budget yako namna hiyo, so you can clearly be able to tell that I make an X amount of money, so X over 50 will go to needs, X over 20 will go to savings, X over 30 will go to wants, and you stick to that budget for that month. Yeah? Jaribu sana usiende nje hiyo budget. If you are consistent with that kind of a budget, or the percentages utajiwekea for at least 1 year, you will be able to see a remarkable difference, and you will never again want to go back. Lakini kumbuka, for you to be able to create a budget and you work within the budget very well, lazima you track your expenses. And these days it's so easy to track your expenses because since the COVID days, many people make their purchases using their mobile phones. So you can be able to get a statement from your phone for 1 month, or for 2, or even for 3 months, and you can carefully study that expense yenye umekuwa nayo, so that you can see the money that is coming in and the money that you've been spending and where you've been spending it, na ile itakuinform zaidi when you are making your budget. Lakini kumbuka, the standard way ni kuweza kuigawanya mara 3, so that uko na ile percentage ambayo inaenda kwa needs, uko na percentage inaenda kwa wants, na uko na percentage inaenda kwa savings. And kumbuka vizuri sana hapa kwa party ya savings, don't make it kama ni optional, ati ikibaki ndio nitaweka. Hakuna kitu huwa inabaki. Saving inafaa kukuwa treated like a bill. Yeah? When you earn whatever you earn, the first thing you do is putting also that savings away. You put it away. Then you do with the other mathematics. Fanya hiyo mahesabu ingine. Kama ni sasa 10% yako, kama iko hapa kwa needs, unaitoa. Kama ni another 20 ama 30%, hii nayo ni ya wants ambazo uko nazo. Needs nazo ni hizi. And you know your expenses for your needs in your house, or in your movement to work, in your office, you can be able to easily calculate. So the thing is, hii mahesabu lazima ufanye kama unataka kukaa without going beyond your means. Kumbuka kuna watu they make a huge amount of money in a month, a lot of money in a month, lakini ikifika pale mid of the month, 20 something of the month, they are broke, completely broke, and they make a lot of money in a month, a lot of it. Yeah. So whether you make that huge amount of money, whether you make that medium kind of money, or you make a low kind of money, ni vyema uweze kujua ile kitu itaset hawa watu apart ni the ability to budget. Have a budget, stick within a budget, and please do not treat your savings column kama optional, kwa sababu hii ndio itakuja kukusaidia sasa after you've been able to accumulate the savings to a particular amount that will be the capital you need to make an investment, the investment that will now give you a secondary source of income. So besides your primary source of income yenye umebudgetia, ukisave ufikisha a particular amount of capital that you've been looking for, then you're able to make a secondary investment, na investment yako ya pili itakuja kukusaidia na secondary source of income, na hivyo ukuwe na that source of income and you grow like that. So my brothers and sisters, ni muhimu sana kujua budget ni kitu lazima ukuwe nayo kama unataka kujiepusha na masaibu ama financial frustration of living beyond your means. So kufikia hapo ningeomba tuweke kikomo na tusisitize kabisa, wazazi, walezi, lazima mafunzo ya pesa tuiweke kwa watoto wetu. Wakati wanakuwa preteen, wanakuwa teenagers, lazima tuzidi kuzungumza na mambo ya pesa. Si makosa kuzungumza mambo ya pesa. Unajua many people wanaifanya inakuwa ni kama ni dhambi katika familia kuzungumza mambo ya pesa. Please talk about it.
Wacha watoto waanze kuisikia kwa mapema, wakiwa teenagers wanaisikia, wakiwa kwa adult wanaisikia, lakini wanaisikia in the good way. Si kulalamika kila wakati, hapana, ni kuwasaidia kidogo kuelewa pesa huu inapatikana hivi, inafaa kuspendiwa hivi, this is not a wise expense kukua nayo. Hivyo tu mpaka wanapokuwa adults, at least wameweza kusikia hii mambo ya pesa kutoka kwa familia. I've seen the Indian and the Jews families do a lot of this. So wanafanya watoto wao wakati wanakuwa na a very high level of financial literacy. So kufikia hapo ningeomba tuweke kikomo, na maybe kwa mzazi uko hapo na ungetaka tuzungumze na mtoto wako wakati huu wa holiday, wako nyumbani, tuweze kummenta katika masomo yake, katika teenage life yake, katika discipline yake, katika career yake, ama unaweza kuwa uko hapo maybe uko na stress, you need support from us, you can reach out to us. Namba yetu ni very simple, ni 0704 702 702.